گردهمایی‌های 3 روزه مقاومت، کنفرانس‌های بین‌المللی با شرکت برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی، کارشناسان و متخصصان بین‌المللی، تحلیل و بررسی سیاست‌های فاشیسم مذهبی، بازبینی سیاست در قبال دیکتاتوری آخوندی. در آستانه برگزاری اجتماع عظیم پاریس، روز جمعه 9 تیر ماه، نخستین روز از گردهمایی 3 روزه مقاومت ایران با برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی در 3 پنل با شرکت برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی، تحلیلگران و متخصصان بین‌المللی پیرامون موضوعات کلیدی سیاسی و استراتژیکی برگزار شد. در این کنفرانس‌های بین‌المللی تحت عنوان ایران به کجا می‌رود، سیاست‌های داخلی و منطقه رژیم آخوندی و بازبینی سیاست در قبال رژیم، شخصیت‌های شرکت کننده به بحث و گفتگو حول مهمترین مسائل سیاسی و استراتژیکی مربوط به ایران پرداختند. این کنفرانس‌ها به طور زنده از طریق شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای از جمله اورینت نیوز، تلویزیون اپوزیسیون سوریه و تلویزیون الاخباریه و همچنین توسط شبکه‌های اینترنتی پخش می‌شد و به مدت 5 ساعت ادامه داشت. در پنل اول که بازبینی سیاست در قبال رژیم را مورد بحث و بررسی قرار می‌داد و تحت مدیریت سفیر لینکلن بلومفیلد، دستیار پیشین وزیر خارجه آمریکا برگزار می‌شد، شخصیت‌های شرکت کننده عبارت بودند از سناتور جوزف لیبرمن، کاندیدای معاون ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال 2000، جان برد، وزیر خارجه پیشین کانادا، ژنرال جکین، مشاور پیشین ستاد مشترک نیروی زمینی آمریکا، سفیر رابرت جوزف، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا و برونو ترتره، معاون مدیر بنیاد تحقیقات استراتژیک فرانسه. پنل دوم کنفرانس بین‌المللی در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت در رابطه با مداخلات و تروریسم رژیم آخوندی در منطقه تحت مدیریت دکتر آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت بود و این شخصیت‌ها در آن شرکت داشتند. سفیر آدام ارلی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا، سید احمد غزالی، نخست وزیر پیشین الجزایر، ژان سیلوستر مونگونیه، محقق انستیتوی فرانسوی ژئوپلیتیک و عضو انستیتوی تومامور، مایکل پریژنت، محقق خاورمیانه در انستیتوی هاتسون و استرون استیونسون. سومین پنل این کنفرانس به بحث و گفتگو پیرامون وضعیت ایران و نقش اپوزیسیون ایران اختصاص داشت. این پنل نیز تحت مدیریت سفیر لینکلن بلومفیلد برگزار شد و این شخصیت‌ها در آن شرکت داشتند. سفیر کنت بلکویل، سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق بشر در ژنو، لیندا چاوز، مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید، سناتور رابرت توریسلی، محمد سلمی، رئیس مرکز مطالعات ایران در عربستان و رامش سپهراد. در شروع این کنفرانس، فرانسوا کلکومبه توضیحاتی را درباره موضوعات مورد بحث ارائه داد و گفت با توجه به تحولات اخیر در دوره حساسی از تاریخ بر سر ایران بحث و گفتگو می‌کنیم. پس از آن پنل اول تحت ریاست سفیر لینکلن بلومفیلد درباره بازبینی سیاست در قبال رژیم آغاز به کار کرد. وی در سخنان افتتاحیه خود گفت: سالهاست بسیاری از شما به گردهمایی مقاومت ایران می‌آیید. می‌خواهیم در این باره صحبت کنیم که چطور وضعیت سال به سال تغییر کرده است. دیگر درباره لیست‌گذاری مقاومت ایران صحبت نمی‌کنیم، بلکه درباره لزوم قرار دادن افراد دیگری در لیست تروریستی بحث می‌کنیم. دیگر درباره تهدید حملات به اشرف و لیبرتی صحبت نمی‌کنیم، بلکه درباره آسیب پذیری رژیم ایران صحبت می‌کنیم. موضوع بحث تغییر کرده و دولت‌ها نیز در آمریکا، کانادا و اروپا تغییر کرده‌اند. سپس جان برد، وزیر خارجه پیشین کانادا، در سخنان خود گفت:
think we need to speak with greater moral clarity on the threat that this regime poses, not just to the Iranian people itself, each and every day, but to its neighbors. I completely reject the previous U.S. administration's leadership trying to engage and appease at all cost. I think that sends a terrible message to the people of Iran. جان برد مدیر نامیدن روحانی را افسانه نامید و درباره نمایش انتخابات در حکومت آخوندی گفت چطور یک انتخابات ریاست جمهوری می تواند مشروع باشد وقتی 51% جمعیت حتی اجازه شرکت در آن را ندارد، ضمن اینکه کاندیداها باید توسط شورایی متشکل از آخوندها تایید شوند. پس باید با روشنی اخلاقی بیشتری صحبت کرد. وی با رد تجارت و معامله برخی طرف حسابها و هیئت‌های تجاری غربی با رژیم آخوندی افزود And I think, frankly, we must be a lot stronger than that. It's not all about the almighty dollar and about the advancement of a nation's commercial interests. The people of Iran are watching, and they will remember who stood by them and who lacked the strength and the courage of their convictions. سناتور جوزف لیبرمن سخنران بعدی این پنل بود. وی گفت that as we gather here for this annual coming together of what I would call the forces fighting for freedom for the people of Iran, I think we can have some sense of optimism that events are moving in the direction of our moral cause. And I say that both because of events external to Iran and also what's happening in Iran. And in this opening statement, I'll be brief. The first, I think, very significant change is the election of Donald Trump as President of the United States. I supported Hillary Clinton, so understand that I'm speaking about the policy toward Iran and the Middle East. Because سناتور لیبرمن سپس استمالت دولت اوباما از رژیم آخوندی را مورد انتقاد قرار داد و ضمن رد توافق اتمی با رژیم افزود In fact, nothing about Iran's behavior has changed in the couple of years since the Iran nuclear agreement was signed. It continues to be, by judgment of the U.S. State Department, the government in the world that most supports terrorism. It continues to feed and fuel warfare and terrible human suffering throughout the region, all of which is aimed at extending its own power. I'm speaking about, obviously, Syria, from Syria to Yemen, and a lot of places in between and beyond that. So, and I hope, as the policy review that the administration is doing now of its policy in Iran, we also acknowledge more explicitly that we have another group of friends and allies in the Middle East, and that is the people of Iran. And that is the resistance to the regime in Iran, which is represented by the organizations that come together for this weekend. Inside Iran, there are changes occurring. The fact is the economy is still terrible. One thing has not changed is that the Supreme Leader and the IRGC are still the ultimate control. سناتور لیبرمن منازعات درونی در رأس حاکمیت آخوندی و تهدید آخوند روحانی از سوی خامنه‌ای را نشانی از بی‌ثباتی رژیم دانست و افزود. In Iran, and the other part of it is, of course, the more open expression of support for the resistance, including for the MEK, specifically around the unprecedented public discussion in the last year or so of the massacre of 30,000 political prisoners in Iran, most of whom were MEK members in 1988. It's a remarkably bold thing to be talking about publicly,
Obviously, it requires, using the South African example, a truth commission. Don't expect it from this government, but the very fact that people are demanding it now says that there is the kind of unrest that can lead to the ultimate answer to this problem, which is the end of the regime in Iran. Thank you. Thank you, Senator. Just a factual point, Jeffrey Robertson, the British human rights lawyer who investigated and reported on the 1988 massacre, said it was worse than the Bataan Death March and the Srebrenica massacre, just to put it in perspective. So let me turn to Ambassador Joseph. سخنران بعدی این پنل سفیر رابرت جوزف بود. وی از جمله گفت به رغم برجام رژیم ایران به پیگیری تسلیحات اتمی و موشک‌های بالیستیک ادامه می‌دهد. بخش زیادی از برنامه موشک‌های بالیستیک علنی هستند، حالان که توانایی اتمی مقداری مبهم‌تر است اما همچنان وجود دارد. سفیر جوزف افزود an IAEA inspector, said that if Iran doesn't have a covert nuclear program today, it will be the first time in 30 years that it hasn't had one. And we know, I think, from the revelations that were made available in Washington over the course of the last 3 weeks by the resistance, by NICRI, that both the missile and the nuclear programs continue unabated. سفیر جوزف همچنین تاکید کرد برنامه موشک بالیستیک و برنامه اتمی تنها با پایان یافتن این رژیم خاتمه خواهد یافت. رژیم ایران امروزه به نحو بسیار تهاجمی برنامه‌های موشک بالیستیک و تسلیحات اتمی خود را ادامه می‌دهد. حتی مدافعان برجام باید بپذیرند که این توافق در بهترین حالت یک توقف موقت است. در رابطه با رژیم ایران و کره شمالی طی 25 سال اخیر ایالات متحده چه تحت دولت دموکرات‌ها و چه جمهوری خواهان سیاستش را بر پایه یک افسانه و امیدی بی‌پایه و اساس بنا کرده است. در حالی که رژیم ایران مدعی تبعیت از توافق اتمی است و ما هم مدعی هستیم که حرفشان را باور می‌کنیم، برنامه موشک بالیستیک قاره‌پیمای آنها با سرعت ادامه دارد. به خاطر داشته باشید که تنها دلیل داشتن یک برنامه موشک بالیستیک قاره‌پیما گذاشتن یک سلاح اتمی بر روی آن است. امید نابجای ما در رابطه با رژیم ایران این بوده که قادر خواهیم بود مدره هایی را در این حکومت پیدا کنیم که آن را به جایگاهی جدید و بهتر سوق خواهند داد و این افسانه است که سالیان سال تداوم یافته است. باید درک کنیم که خود این رژیم قلب تهدید است. خودش منبع برنامه‌های اتمی و موشکی است. خودش منبع سیاست‌های توسعه طلبانه در سوریه، عراق و یمن و سایر مناطق است و خودش منبع سرکوب بیرحمانه داخلی است. This is a regime that will not change. It's a regime that cannot change because if it begins to change, it will fall. Until the mullah's regime is brought down, we will not succeed in our efforts to end the proliferation challenge or to acquire more stability in the region. And here again, as in North Korea, the irony is that our misguided policies have only strengthened the regime in Tehran, providing it with the means to advance its proliferation programs, to intervene and foment disorder in neighboring countries, and to brutalize its own people, who are the first and foremost victims of the regime. The key in Iran, like in North Korea, is regime change from within, something that the Obama administration explicitly ruled out. How the Trump administration will deal with Iran is still an open question. I'm optimistic that this administration will continue to see Iran as a threat, both from a proliferation perspective as well as from a regional instability perspective, and will continue its efforts to build support within the region and to take firm action. But the test, or at least one test, will be whether or not the administration is willing to list the IRGC as a terrorist organization and to sanction that organization and its supporters. Remember what my boss once said about Iran, that it is the central banker of international terrorism. Well,
The IRGC is certainly the chief teller of that banking system. I think it's essential that if we're going to resolve the proliferation issue and the other challenges and threats we have from Iran, we do need to support internal change. Again, regime change from within. We can't do this from without, but certainly we can support the opposition in Iran and those that support the opposition. We need to provide the opposition with hope and with sustenance in their long fight against this brutal regime. We need to support those opposition elements that favor, that advocate a non-nuclear, secular government. And we need to ensure that those who support more missiles, more instability, and more of a brutal crackdown on the Iranian people are isolated and ultimately removed. And I think this is the vision and this is the mandate of Madam Rajavi. Thank you. Thank you, Bob. در ادامه این کنفرانس، ژنرال جکین در سخنانش بر مداخلات رژیم آخوندی در کشورهای سراسر منطقه انگشت گذاشت و سپس تاکید کرد که انتخاب خاورمیانه به عنوان اولین مقصد نخستین سفر دونالد ترامپ موضوعی حائز اهمیت است. وی با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سران عربی و اسلامی و آمریکا در ریاض گفت: And he made a couple of significant points to them. He said, number one, we are going to stand together against the threats in this region. The number one strategic threat in the region is Iran, who is imposing their will on this region, and we will stand together and we will stand against that threat. We will counter that threat. Now that is a reversal 100% of a policy of accommodation and appeasement of Iran by his predecessor. That's a total rejection of that policy. Second thing he said, the second threat here is radical Islam. He used Islamic extremism is the word, you know what I'm talking about here. He said, we in the United States cannot undermine that ideology. Only you can do that. Only you can offer an alternative to these young people who are attracted to this radicalization because they want to live a life of purpose and meaning. You have to do that. But we will stand behind you. And when force is necessary to be used, then we will help you with that if you need that kind of help. I think that kind of encouragement from the president made an historic statement about his commitment to the Middle East in terms of stability and security. And then as a case comes to Iran, within 30 days in office, the Iranians fire a ballistic missile. Trump doesn't say, well, you shouldn't have done that, and let's have our foreign secretaries get together. He began to confront them immediately and sanctions them and calls them out, not just for the ballistic missile testing, which is in violation of UN resolutions. He calls them out for the thing that has troubled us the most since 1980, and that is their regional strategic objectives to dominate and control the entire region. And he says that those ambitions, we are going to confront you. And that is something the previous administration was never willing to do. They put on the table initially that issue of strategic domination using proxies and fighters to control the region. The Iranians say, we won't come to the table if that's on the, we're only going to talk about nuclear weapons. And of course, our guys said, okay, and went to the table without it. That is the central issue. در ادامه این جلسه برونو ترتره در سخنانش گفت: گاهی ما فرانسوی ها فراموش می‌کنیم که به چه میزان قربانی تروریسم تحت حمایت رژیم ایران مثلا در دهه 1980 بوده ایم. همین رژیم و گاهی همین افراد بر سر کار بودند، اما افکار عمومی مدراسیون و پراگماتیسم را با هم قاطی می‌کنند و فکر می‌کنند که یک رویکرد پراگماتیک رویکردی مدره است، حالان که این یک اشتباه بنیادی است. وی سپس با اشاره به مداخلات رژیم در منطقه تصریح کرد که حکومت آخوندی نقش زیادی در رشد گروه‌های تروریست بنیادگرای سنی دارد.
پس از سخنان افتتاحیه شخصیت‌ها، جلسه بحث و گفتگو درباره سیاست صحیح در قبال رژیم آخوندی ادامه یافت. در این بخش از برنامه سناتور لیبرمن تاکید کرد: به نظرم اصلی ترین تهدید امنیت جهانی حکومت ایران است، چرا که این حکومت شماره 1 تروریستی دنیاست و در منطقه هرج و مرج ایجاد می کند. چرا حکومت ایران موشک‌های بالیستیک قاره پیما تولید می کند؟ دلیل آن یک چیز بیشتر نیست. می‌خواهند بتوانند تسلیحات اتمی روی آن سوار کنند. وقتی به آینده فکر می‌کنم و اینکه برای دهه‌های آینده چه کاری می‌توانم انجام بدهم، به این نتیجه می‌رسم که هیچ چیزی مهمتر از تغییر رژیم حاکم بر تهران وجود ندارد. سفیر رابرت جوزف نیز تاکید کرد توافق اتمی این مسئله را حل نکرده است. توافق نقض می شود و تقلب در دی ان ای این رژیم است. آنها تقلب خواهند کرد و سابقه بسیار روشنی از آن را در اختیار داریم. رژیم آخوندی رژیم بی‌رحمی است و مشروعیت ندارد. این رژیم برای باقی ماندن در قدرت بر سرکوب مردمش متکی است. چندان شکی وجود ندارد که در یک نقطه یک جرقه و یک نقطه چرخش خواهیم داشت و شما شاهد همان پدیده‌ای خواهید بود که در رومانی دیدیم، یعنی این حکومت به سرعت کنار خواهد رفت. General Keane, I know for a fact that you follow the tactical action inside Syria and Iraq. You gave us a very strong strategic view. سپس سفیر بلومفیلد از جنرال جک کین خواست درباره مداخلات رژیم آخوندی در سوریه توضیح بدهد. وی گفت رژیم ایران از سال 1980 هر سال هدف استراتژیکش را صدور انقلاب اسلامی به سراسر منطقه و تسلط بر منطقه اعلام کرده است. به افزود نیروهای زمینی در سوریه توسط فرماندهان سوری هدایت نمی شوند، بلکه فرماندهان رژیم ایران آنها را هدایت می کنند. آنها هر روز این کار را انجام می دهند و مسئول این مأموریت هستند. آنها تصمیم می گیرند که نیروی هوایی رژیم سوریه در حمایت از عملیات زمینی به کجا حمله کند. ژنرال کین خواهان آن شد که برای مقابله با مداخلات رژیم آخوندی، کشورهای عربی به همراه میزانی از نیروهای آمریکایی در بخش شرقی سوریه وارد شوند و منطقه مربوطه را باثبات کنند. برونو ترتره در این قسمت از برنامه گفت رژیم ایران با حمایت از بشار اسد داعش را در دراز مدت تقویت می کند، چون بهترین دوست داعش بشار اسد است. آنها دو روی یک سکه هستند. وی درباره توافق اتمی نیز تصریح کرد رژیم ایران رفتار و حکومتی را که برای همیشه از گزینه اتمی دست کشیده باشد از خود بارز نمی کند. همچنین سناتور جوزف لیبرمن تاکید کرد I said at the beginning of my opening remarks that as we gather here this year, we look back at the last year, there's a lot of reason for encouragement about the cause we have, which is freedom for the people of Iran. The first, to repeat, shouldn't be taken for granted, is the change from the Obama administration to the Trump administration, which on Iran and the Middle East is a change from night to day, from a long night of a mistaken and I think naive, maybe well-intentioned policy that they could somehow change Iran. They didn't. But the second thing, which we have not talked about that's much, that's happened in the last year is, and it's been led by the rise of a new leadership in Saudi Arabia, now Crown Prince Mohammed bin Salman, is an activation of the Arab world against their enemies, including the Saudis, who have always been a conservative power, hesitant to be active diplomatically, militarily. It's a new day, baby. And that is good news for the people of Iran, because the Arab states have said exactly what the President of the United States has said. We have two threats to our future, our security, and those are one, Iran, and two, the radical extremist Islamist terrorists. So we've got the coming together in an unprecedented way of forces that support the cause that these groups have been fighting for decades, and that again is freedom for the people of Iran. There's a lot of colleagues today who would say,
You really think you can change the regime in Iran? You bet we could. Hear her. Hear, hear. ژنرال جکی نیز طی سخنانی در بخش پایانی این پنل تصریح کرد از زمان شروع برجام رژیم ایران رژیم اسد را سر پا نگه داشته و استراتژی کشتار مردم سوریه را در شهرها و روستاهایی که اپوزیسیون سوریه از آن میآید تماما هدایت کرده است. وی سپس تاکید کرد که اهداف استراتژیک رژیم آخوندی در منطقه تغییر نمی کند و رژیم بیشتر پولهای ناشی از رفع تحریم‌ها را نیز در همین راستا به کار می‌گیرد. These objectives are not going to change. They will take the $100 billion windfall they got from the United States in removing sanctions.